Osun State is one of the states in the southwestern part of Nigeria that attracts tourists from far and wide. On this episode of Community Forum, we'll take a look at how gold is contributing to the economy of the state and how host communities of this gold mine are yearning for development. Welcome to the program. I am Sarah Yuku. Since the early 1950s, when gold mining started in Ilesha west of Osun State, it has welcomed guests who have refused to leave. They plundered the land for its riches in gold, bagging millions of dollars out of the southwestern state, while the people suffer in silence. Despite many years of outcries and campaigns against environmental pollution. In March 2015, a report had identified 37 mining sites in 10 gold mining communities of Ijesha land. Out of 6 local government areas, only 1 local government has tried to map out a legal route to mining gold. The other 5 have been infiltrated by illegal miners who claim to have permits from the government or permission from landowners. Initially we thought these are illegal miners, mining gold in many minerally blessed communities in the state. However, it has been discovered that even those that are licensed are also mining within the state. Both the illegal and the licensed miners have actually been identified to be putting pains on host communities within the state, taking away the laws guiding mining in Nigeria. For instance, there is little or no respect for the environment when it comes to mining in Osun State for so many reasons known to the miners. And if things like these are happening, the onus lies on the Federal Ministry of Mines and Steel Development to ensure that miners respect the law guiding mining in Nigeria. Mining is on the exclusive list. The state does not really possess the power, to stop anybody who claims to have a mining license. But our environment is our concern, and so we have a duty to protect our people. We have a duty to protect our environment from being messed up. With the security network put in place by the state, we have to a large extent reduced illegal mining. The bent signpost welcomes you to Ijesha land. It lies in between weeds, speaking in silence, telling us that all is not well in rural communities scattered across the ancient town. From Osogbo, the Osun State capital, it takes about 20 to 30 minutes to get to the center of the town. Ironically, the statue of Owa Ajibogo, the first Owa Oboko of Ijesha land, stands tall, signaling the warrior-like nature of the people, but marauders still get away with practically anything. The city center seems unaware of the suffering local communities, particularly farmers, face every day. Along this road, there are about 7 communities where illegal mining is ongoing. The land is suffering and no longer yielding like it used to, putting farmers at a crossroad. The miners seem to have seen
the host communities as tools that they can just employ to get their own money out of those host communities. We hope that the federal government of Nigeria, even the Osun State government, to rise up to the occasion and protect the host communities. They should protect the environment, protect the water within or around these host communities, and also protect the rights of the residents of these communities, so that miners will not just go into these communities, take away the minerals from these communities and expose them to pains and agonies associated with gold exploration. This is Ojetutu, one of the many communities where gold was discovered. Years after the miners and excavators have gone, the degraded land and loss haunts the residents. The people still wait for healthcare, quality education for their children, potable water, and adequate compensation for degraded lands. At Debi, Otojo mẹ́ta náà bàbá wa àní àtẹ̀dó síbí around 1936 láti wà nínú ìlú yìí. So títí láti gbà yẹn kò sí development kankan tí a ní lọ títí. Láti bí ọdún kan sẹ́yìn ìṣòro tí a wá ní ni àwọn awakùsà wa àwọn mining wọ́n wá síbí wọ́n ní àwọn fẹ́ wakùsà ń bí àwọn láti lọ sọ́dọ̀ àwọn landlord wa ìyẹn Ìjẹ̀ṣà because Obòkun local government la wà yìí níbi tí a wà yìí. Tábà ti dé ojú odò yẹn òun ni boundary Borípẹ́ Obòkun níbi tí a wà yìí. So a lọ bá wọn wípé ní a rí àwọn àlejò tí wọ́n fẹ́ wá kùsà ń bí báwo ni wọ́n ní àwọn làwọn wọ́n ní àti dọ́dọ̀ àwọn. A lọ bá àwọn mining òyìnbó yẹn náà wọ́n láwọn ti gbàṣẹ́ wá láti Àbújá. So wọ́n ní àfi kí àwọn òṣìṣẹ́ fàwọn a ò lè sí àwọn lọ́wọ́. Báwo a lè ṣe fẹ́ bá wa ṣe omi tí à ń lò yìí wọ́n ní àwọn máa bá wa dí kòtò yẹn padà ní ìgbà tí àwọn bá fi máa lọ. So but lẹ́yìn ìgbà yẹn irọ́ ló já sí. Tẹ́ bá dé ibi odò yẹn sìn ìṣòro ńlá ni fún wa a ò rí omi yẹn pọn mọ́ tó jẹ́ pé ní gbogbo omi yẹn ti bàjẹ́ pátá. So kò sẹ́nìbọ̀dì tó lè bọ́ sínú ẹ̀wà omi kankan. Àwọn ìyàwó wa ọrọ̀ ajé tá a dẹ̀ ní níbí ó ní kòkó ẹ̀yìn bí ìyàwó wa ṣe ń sọ ẹ̀yìn di epo pupa. So bí a fẹ́ pọn omi yẹn láti fi pé ká fi sẹ́yìn kò sí mọ́ àìsàn ń lọ wá ọkọ̀ olómi ló ń já omi fún wa. Bá mu omi gan pure water ni à ń rà ní ibi. So gbogbo ìṣòro yẹn ó kojú wa látàrí pé ní kò sì sí olùrànlọ́wọ́ kankan fún wa ń bí. Èmi ní ìsìn mo lè jó mi 2000 fún iṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe. Tó bá dẹ̀ tí sẹ́yìn bá ṣe bí sẹ́yìn bá ṣàṣe lọ sí kálukú ń já èèyàn lè jó mi 3000 ni ẹlòmíì lè jẹ́ ní 4000 tí sẹ́yìn á fi parí. So bí sẹ́yìn bá ṣe pọ̀ sí fún kálukú ni kò ń ṣe pé èèyàn lè sọ pé iye báyìí ni nígbà míì. Ìgbà míì mo máa ń jó mi 5000 kí sẹ́yìn tó parí. Built in the 1950s, redesigned and commissioned by then Osun State Governor Olagunsoye Oyinlola in July 2005, the local authority primary school is in cracks. There are just 2 semi-functional buildings in the school. Limited furniture, empty ceilings with the sunlight seeping through the aluminium. A place not too conducive for learning. Not much of a blackboard is left. Teachers make use of every part of the wall to teach the children. Locals tell me the children here are less than 20. Most of them travel far to access education. The building where the headmistress uses. Yeah. And the headmistress anyway is also a teacher.
she teaches here, and they had to do these steel windows so that they can keep the belongings of the school in these buildings. But you can still see the ceiling is almost falling apart, and this is the only safe space within this school premises. The only safe space within these school premises. Wow. Listen. It has the padlock. Right. Toilet facilities non-functional. Structures are almost overtaken by weeds. ọ̀pọ̀lọpọ̀ èmi gẹ́gẹ́ tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ẹgbẹ́ dára kọ́ mọ lọ kálukú kọ́ mọ lọ sí nursery school ni because nígbà tó yà pé kò function kò lọ títí mọ́. Dáadáa àwọn èèyàn wà tí school bá standard dáadáa àwọn ọmọ wà tí a padà síbẹ̀. olùkọ́ tó wà ní school yẹn ní ìsìn 5. 5 minutes away from the town, through this uneven path, we discovered a solar-powered borehole off Ibokun Road. The borehole is much closer to a poultry than the community. It is, however, useless to the poultry and community. Perhaps the strength of the sun isn't enough to power the borehole. Omi bọ́ọ̀ tí a gbẹ́ fún wa níbí ó ti bàjẹ́ òun náà lẹ́ ń wò sálẹ̀ yẹn. Àwọn olóṣèlú náà gbẹ́ yẹn fún wa. Ó ti ń lò like 4 years ago. 4 years? Yes. Kò ṣiṣẹ́ mọ́. Bọ̀ tó ṣiṣẹ́ ń gbà yẹn. Bọ̀ ó ti bàjẹ́ láti last year tá a ti rí lò mọ́. Àwa náà ń ṣe renovation rẹ̀ títí nígbà yẹn ni ló fi di last year yẹn. Bọ̀ láti last year so ó ti bàjẹ́. Ṣé omi tẹ́ ń pọn nù ẹ̀ ṣó dáa? Ṣé omi tó dáa náà? Omi tó dáa náà ń gbà yẹn làwọn omi tó dáa ni. Bọ̀ láti ìgbà tó ti bàjẹ́ a ò ní oore ọ̀fẹ́ àti rí kankan pamọ́. The farming community is more than willing to talk to us about what went wrong with the place they call home. They are yearning to get the government's attention. Wọ́n wá Kùsàyẹ òjijì ni wọ́n dé bá wa. Àti wọ́n dé bá wa àwa gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. Àwa múlẹ̀ oko níbí báyìí ni. Àwọn kan wà táwọn jẹ́ onílẹ̀. Àwọn tí àwọn wá jẹ́ onílẹ̀ yẹ wọ́n ti gba àwọn ẹni Kùsàyẹ lálejò káwa ò tó gbọ́. Bọ̀tùgbà tá a gbọ́ wọ́n lo páwà lé a lórí gẹ́gẹ́ bí ẹni nǹkan. Gbogbo àwọn nǹkan wọn tí ó wà ní ọwọ́ wa táwa ń sanwó lé lórí wọ́n wú ògbẹ́ ìdànù àtọ́pẹ́. Bí wọ́n léèrè wípé gbogbo àwọn àǹfààní tiwa tí ẹ bàjẹ́ báwo ló ṣe jẹ́. Àwọn tí àwọn wá nílẹ̀ gan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ni wọ́n wá sọ pé àwọn làwọn ní ilẹ̀. Tí ó bá wà ní orí ilẹ̀ yẹn tó bá jẹ́ mọ́ ti Yorùbá àwọn ò fún un. Tó bá jẹ́ mọ́ tàwọn àlè báwọn béèrè. Nǹkan tí wọ́n wá fún wa nǹkan tásẹ́rẹ́ tí ò nítumọ̀ ni. Tí wọ́n fún lówó jù ni wọ́n bẹ ní bíi 20,000 30,000 báwọn tètè ṣe tí wọ́n lọ nìyẹn. Ó pálá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n tí ó fà tí ariwo ò fi sọ ò ní wípé àwọn ni wọ́n ní property tí ń bẹ ní orí ilẹ̀. Àwọn ibi táwa ń bá kọjá lọ síbòmí tó jẹ́ bí iṣẹ́ wa nígbà wọ́n gbẹ́ aṣọ fún wa wípé kí wọ́n bá tún dí padà. Bí tá a lè gbé mọ́tò gbà báyìí lọ sílùú òdì kejì pé wọ́n bá ṣe gádà rẹ̀ wọ́n láwọn ó sì
but ìgbà tí wọ́n parí iṣẹ́ wọ́n lọ láìsí nǹkan kan. kòkó mi tí wọ́n wú àwọn ètò kù tí wọn ò tí ì wú bí wọ́n máa àwọn tí wọ́n wú bí wọ́n máa ṣe ń so nìyí so gbogbo bí kòkó mi bí gbogbo kòkó mi ṣe rí ní èlé tó máa ń so ìgbà tí wọ́n ti wú gbogbo ti ibi máìnì yẹn mi ò ráàyè dé ibẹ̀ mọ́ so àwọn kékeré tí tó kàn kù tí mo kàn ra fi mánéèjì tí mo fi mẹ́ǹtẹ́ àwọn ọmọ mi ní ilé yìí àpẹẹrẹ pé kòkó mi bí kòkó mi ṣe rí ni mo fi hàn yìí. Oloye is in his 60s. In company of other farmers, he takes us to Adeleye community, a suburb under Ojatutu. Tí wọ́n gbé wa kùsà gangan níbẹ̀ ni adé yìí níbi tá a wà yìí a lè là máa ń kẹ́rù sí gbogbo òkè a lè kọjá sí ọ̀nà òkè kò sí gádà tá a lè gbà lọ sí ọ̀nà òkè gbogbo ọsàn obì tí ó yẹ ká máa fi kórè oko kò sí kankan mọ́ àwọn ọmọkùnrin tó yẹ tí bàbá wọn tí wọ́n fi orúgbè sílẹ̀ lẹ̀ wọ́n ti wá gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan kan mọ́ ní àgọ́ wa ń bíbá so ẹ̀dá kò ké ẹ ràn wá lọ́wọ́ láti gádà omi tí a mu pure water ni à ń lọ máa rà nígboro láti mu mọ́tò kò sí mọ́tò náà ò lè dé ibíbá ọ̀kadà la máa fi ń kó ẹrù wa wá sí òkè ní ibi tí a wà yìí iṣu tí mo gbìn gbogbo tó wà ní ẹ̀gbẹ́ gbogbo odò wọ́n ti àwọn òyìnbó China àwọn awakùsà wọ́n ti gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti fà lọ pátápátá ìgbà tí wọn ò sì fún wa ní kankan wọn ò supply wa wọ́n ní àwọn abáwa ṣe gádà àwọn á fún wa ní owó tí a fi ṣe odò wọn ò fún wa ní kankan tí wọ́n fi lọ mo pàdánù obì mo pàdánù kòkó ọsàn ewé ìgbàgbọ́ tí a tún máa fi ń ṣe owó gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti ro lọ torí etí odò ni gbogbo orú nǹkan báyìí omugbe máa ń dára àwọn ọmọ mi náà tó ń lọ sí iléèwé gíga àròwó fènáǹsì wọn mọ́ tí mo bá sọ iye tí mo pàdánù níbi kinní yìí ó pọ̀ púpọ̀ torí every year mo máa ń rí owó every year mi ò lè ṣe kí n má pa bí at least máa pa 3 million ní ọdọọdún ní ilé mi nìkan mi ò lè ṣe kí n má pa 3 million ní ọdọọdún ni mo fi ń finance so báyìí náà ọdún tí ń bọ̀ ọdún bíi 10 síbi tá a wà mi ò lè pa nǹkan kan mọ́ báyìí so mo ṣẹ̀ṣẹ̀ tún lọ go to another place láti lọ múlẹ̀ ìní báyìí so bí ìjọba bá lè síjú àánú rẹ̀ wò mí kì bá dáa nígbàjọ ní kí lórúkọ ẹ̀ ń jẹ́ ìkejì mo ti lọ yá owó tí mo fi lọ dá oko ní ibòmíì báyìí ṣùgbọ́n kó tó di pé ní ìkíní yà jáde afẹ́ tọdún 10 ọdún 8 síbi tá a wà ìgbà tí wọ́n wá ẹ̀rù bà wá torí wọn ò notice wa wọn ò sọ fún wa wọ́n kàn ṣàdédé dé pé àwọn tó nílẹ̀ gangan pé àwọn tó nílẹ̀ pé àwọn ti ta ojú odò ìdí èyí ká lọ ka nǹkan tó wà ní ojú odò wa wọ́n kàn wá ka gan wọ́n kà kì í ṣe iye tí wọ́n kà gan ni 500 per one stick tí wọ́n bá ka bíi 100 wọ́n lè fún wa ní 20,000 wọ́n lè fún wa ní 10,000 naira ìgbà míì gan wò tí ẹ̀ fún wa ní kankan wò tí ẹ̀ olóko ẹlòmíì gan wò fún ní kankan so ìgbà tá a pariwo tí a rí pé ní wò tí ẹ̀ dá lóhùn àwọn ò gbọ́ Yorùbá àwọn ò gbé èbó tí wọ́n ń sọ tí èbó wọ́n da gbogbo ẹrú wọ́n kàn máa wà bígbà tí wọ́n bá wo tẹlifíṣàn ni làbá kúkú fi hàn lẹ̀ pé wẹ́ bóyá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó wá ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀. The women are concerned about the health facility. Although there is a nurse on duty on weekdays, there are no drugs for patients visiting the facility. Bá a ṣe omi àlómi tó dáa kò ju omi àgbákọ̀jọ pé ọ̀tà là ń rà lójúmọ́ là ń gba pé ọ̀tà wọ́n bá a ṣe omi sọ̀rọ̀ mi títì ni wọ́n bá a ṣe dábò sí torí àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n mọ ilé títì ìfò wọ́n wá látàgbò òdì kejì gbogbo orí kò tiẹ̀ tí ń wá sùkúrì náà ni gbogbo wọn ti jáde àwọn kéékèèké tó kù náà pé à ń sẹ̀ máa mú wọn fònà ni
tí àkàlùkù bá roko tí n bá jókòó ní ìgbà mi ń bẹ̀ èé kun fònà lọ́wọ́ ọ̀sán báyìí tí wọ́n bá jáde kí wọ́n bá ṣe dam block sí ojú ọ̀nà. Mortality náà kò sí oògùn ń bẹ̀, wọ́n kọ́ mortality fún wa, kò sí oògùn ń bẹ̀, kò sẹ́ni tí ń bí máa bẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n bá lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá wọ ọbẹ̀ tí wọ́n bá róògùn sẹ̀mọ̀ pé wọ́n ó lò fún wọn nígbà àgọ́ wọn jìnnà, kò sí ìtọ́jú bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ làwọn tèmi máa fún paracetamol tí wọ́n bá jáde ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ní orí ń fọ́ àwọn tí wọ́n dorí kodò àní ẹgbẹ́ ẹ̀sọ́ ẹnu àwọn ọmọ wọn sì mú wọ́n sọ fún màmá wọn náà wà tó kò jẹ́ bó ti jẹ́ kọ́lọ́ mọ́ ìgbèlú ọba jẹ́. The Joka community of Obokun local government area is another rural community faced with the water challenge. Ibi omi tí àwọn ará Ìdọ̀ka máa ń mu òun là ń lọ yìí, omi náà ń pè ní omi alágbàó. Òun náà ń pè ní omi alágbàó, òun ni omi tí wọ́n máa ń mu. Àwọn oníkùsà ti ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, so àwọn ìlú ò lè mu omi ẹ mọ́. Its rivers now contaminated and dry. Ijoka is said to have a population of about 3,200, with women and children making up a larger percentage. For this community, we found it difficult to get people to talk about the activities of illegal miners because most of the miners now live in the community. Even the elders shy away from talking about the extent of damage done not only to farmlands but to their water sources. When they eventually spoke to me, they revealed how devastating it is to get quality healthcare, potable water, or even access good roads. Ṣé àwọn awakùsà àfẹ́ ti dàgbàsókè ìlú? Number one, gbogbo a ní omi ní Ìdọ̀ka, gbogbo iṣẹ́ tán ṣe ibi omi tí a máa ń mu, òun ni àwọn awakùsà yìí ti ṣiṣẹ́. Tọ́dẹ̀ ṣe ìlérí pé tó bá ti parí iṣẹ́ wọn, àwọn á ṣe omi fún ìlú fún lílò wọn. Bí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ti ṣiṣẹ́ wọn lọ, kò sí nǹkan kan tán ṣe fún ìlú. Àwọn kan promise wa pé àwọn máa bá tú ààfin wa ṣe, kò sí nǹkan kan tán ṣe. Àwọn kan ní àwọn bá ṣe town hall wa, kò sí nǹkan kan tán ṣe. Lẹ́yìn token amount tán ti fún àwọn tó ní oko, gbogbo ojú ọ̀nà wa ló ti bàjẹ́. Ọ̀nà Ìdọ̀ka lọ sí Ìbálá, mọ́tò kò wà motorable again láti rìn mọ́ nídìí iṣẹ́ kùsà tán ṣe ní ojú ọ̀nà ń bẹ̀. So ó affect wa, abẹ́ ìjọba kó bá pè wọ́n. Gbogbo ìlérí tán ṣe fún wa pé àwọn máa ṣe ojú ọ̀nà wa, àwọn máa ṣe omi fún wa, kán padà wá kán wá ṣe kíni arọ ìjọba ni àgbéraga sí wọn, arọ̀ wọn kán bá bẹ̀ wọ́n kán wá bá tú ojú ọ̀nà wa ṣe. Under the World Bank Assisted Program, Ijoka was able to build a health facility. At the time we visited, Comfort Agbola, the health assistant at the facility, was preparing to leave because it was way past a closing time. Mo ti help wọn láti 2014 níbí without salary. Àwọn ìlú san salary lẹ́ẹ̀bí mẹ́ta tí kò sí nǹkankan. Mo sáà help wọn torí tẹ́yà àwọn tí wọ́n gbé wá tó bá parí iṣẹ́ tó bá lọ. Àwọn iṣẹ́ míì tún máa ń wá. Bóyá olóyún, àwọn ọlọ́kadà lè la accident kan rọ́ọ̀sì wọn wá síbí. Àtìgbà yẹn làwọn yẹn ti bẹ̀rẹ̀ pé kí n bá wọn máa ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú wọn bí tí ò bá ti sí wọn bí. Àwọn bẹ́ẹ̀dì wa, a ní bẹ́ẹ̀dì tó kò sí bẹ́ẹ̀dì kọjọ́ ọ̀kan ràn wá lọ́wọ́. Àwọn instrument tá ń lò nísìnyí báyìí, eléyìí tèmi gan ni mo máa ń lò circumcision set báyìí èmi mo rà tí mo máa ń gbé wá síbí. Eléyìí tá a fi ń ṣe delivery, la fi ń wẹgbò, la fi ń ṣe circumcision. Kò sí separate instrument fún àwọn irinṣẹ́ yẹn. So àbẹ̀jọba kọ́ fún wa ní instrument, kọ́ fún wa ní staff, kọ́ dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ lérí oògùn.
Having gotten a certificate to be a health assistant, she's seeking to be employed and paid for the services she renders at the facility. A fẹ́ kán ràn wá lọ́wọ́ nípa staff. Torí tí staff bá wà, wọ́n lè tó bí mẹ́rin, márùn-ún, wọ́n máa ṣe shifting. Àárọ̀, ọ̀sán, alẹ́ máa wà. But kò sí yẹn. So tíjọba abẹ́jọba kán ràn wá lọ́wọ́ kó gba àwọn òṣìṣẹ́. Pàápàá ó ti ń lọ sí bí ọdún bíi mélòó kan báyìí tèmi gan ti wà níbí. Tí mo sáà ń yiri mọ̀ pé ó máa dá. Wọ́n á ní ká mórúkọ wá, àmórúkọ lọ gbà tó bá yá, kò ní sí nǹkan kan tá a máa gbọ́ nípa ẹ̀. Kíjọba ràn wá lọ́wọ́ kán gba àwọn òṣìṣẹ́. Ẹ̀kejì, oògùn. Lẹ́yìn anti-malaria tó máa ń mú wá síbí, kò sí oògùn kankan. Many mining ponds are filled with water contaminated with mercury, lead. Excavations may have stopped in some sites, but the rot left behind is yet to be cleaned up. A danger to residents would depend solely on these ponds to get potable water for themselves and their crops. They are waiting on the government to provide basic amenities and help restore their lands. The tide may be turning with the inauguration of a new government. Residents in these plagued communities are hoping light and development will come as soon as possible.